Gulnara Rahimova, and this is the news program for the week. According to the information disseminated by the Prosecutor General's Office, from September 27, 2020 to the present day, 92 civilians died, 405 people were injured as a result of the shelling of Azerbaijani settlements by the Armenian armed forces. Besides 500 civil objects, 2,734 private houses, 98 multi-story residential buildings were damaged. The Prosecutor General's Office of Azerbaijan this week also opened a criminal case against the heads of a number of companies involved in illegal mining of non-ferrous metals in the occupied lands of Azerbaijan in Karabakh. Compromise from Armenian side should be very precise. President of Azerbaijan Ilham Aliyev stated this in his interview with the Spanish news agency SWEDENAZ.SE. And the timetable for withdrawal from part of Agdam district, which is still under occupation, and from Kelbajar and Lachin should be presented to us, and Armenian Prime Minister should personally declare that, he said. It should be noted that Aliyev has repeatedly spoken about this in his statements, including an interview with the Turkish NTV channel on October the 15th. Azerbaijani Foreign Minister Ceyhun Bayramov, within the framework of his visit to Geneva, met with the Director General of the International Committee of the Red Cross, Roberto Mardini. Bayramov informed him about gross violations of international humanitarian law by Armenia. During the meeting, the parties stressed the need to withdraw the occupying forces from the occupied territories of Azerbaijan. Bayramov on Friday in Geneva also met with the co-chairs of the OSCE Minsk group. During the meeting, the minister informed the counter-side about the position of Azerbaijan, destructive actions and war crimes of Armenia. Azerbaijani President Ilham Aliyev held a telephone conversation with his Russian counterpart Vladimir Putin on Monday. During the conversation, the Armenian-Azerbaijani Nagorno-Karabakh conflict and ways of its settlement, as well as the situation in the combat zone, were discussed. In addition, Vladimir Putin had a telephone conversation with Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan. The issue of bringing peacekeepers to Nagorno-Karabakh should be agreed with all parties to the conflict. This was stated by the Deputy Foreign Minister of Russia, Andrei Rudenko. Earlier, the US President's National Security Advisor, Robert O'Brien, said that the potential peacekeeping contingent in Nagorno-Karabakh should not include representatives of the Minsk group co-chairing countries. We think that both sides will be satisfied with the introduction of peacekeepers from Scandinavia, and we are already negotiating with representatives of the Scandinavian countries on the deployment of their observers in the region, he said. Baku did not comment on this idea. Prosecutor General Kamran Aliyev met with British Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to our country, James Sharp. He informed the ambassador about the criminal cases initiated in connection with the participation of mercenaries from other countries in the armed forces of Armenia in the occupied territories of the Republic of Azerbaijan. The ambassador noted the importance of a peaceful settlement of the Nagorno-Karabakh conflict in accordance with the norms of international law. Kamran Aliyev also sent an official letter to the UN High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet. He expressed gratitude for the fact that the High Commissioner, in her statement on November 2, 2020, paid attention to the gross violations of human rights and international humanitarian law in Azerbaijan as a result of the Armenian aggression. Human Rights Watch confirmed that the Armenian armed forces used internationally banned cluster munitions and at least one long-range missile during the attack on the Azerbaijani city of Barda. It should be noted that 26 people were killed and more than 70 were injured in the attack on Barda on October 27th and 28th. Recently, the Amnesty International stated that both sides have used cluster bombs. In his interview to the Spanish news agency EFE, President Ilham Aliyev denied this AI statement about Azerbaijan, saying, "We do not use forbidden weapons. We have enough ammunition in order to restore our territorial integrity." All over the world, people to continue support Azerbaijan. A rally in support of Azerbaijan was held in Stockholm and Gothenburg, Sweden. Azerbaijanis who wanted to protest against the terrorist actions of the occupying Armenian army organized a rally on social media. A march took place in San Francisco to protest the terror in Barda.
Billboards in support of Azerbaijan have been posted on the streets of the Swiss cities of Geneva and Bern. In Thailand, Hungary, and Belgium, actions were organized in memory of the victims of the terrorist attacks in Ganja and Barda committed by the Armenian armed forces. Ani Hakobyan, CFO of Johnson & Johnson in Great Britain, announced the collection of money under the pretext of rescuing the inhabitants of the so-called Artsakh. On her personal LinkedIn account, she called on colleagues and partners for help, saying that every dollar matters. Ani Hakobyan's heartbreaking lie ends with a statement that Johnson & Johnson will add 50% of the amount of each contribution received. The company later corrected the error by deleting the posting and made a new statement that all fundraising initiatives of the company to support those affected by the conflict will be transferred to the Red Cross for distribution to those in need from all sides of conflict. In a recent interview on November the 4th with the Spanish news agency EFE, Azerbaijani President Ilham Aliyev said that since September 27th, when the fighting began, Azerbaijan has liberated most of its territory, which has been under occupation for almost 30 years. We are restoring internationally recognized territory and territorial integrity of Azerbaijan. By the way, we are fulfilling the UN Security Council resolutions demanding the withdrawal of Armenian armed forces from our territory, but not fulfilled by Armenia over these 30 years. The president noted that Azerbaijan does not have any military targets on the territory of a foreign state. I have said more than once that our task is to restore the territorial integrity of our own country, return 1 million Azerbaijani refugees and internally displaced persons to their homes, and ensure, after this peaceful coexistence in this territory of the Azerbaijani population and the Armenian community. Our position is based on common sense, a humanitarian basis, and receives support from the international community. That's all, thank you, and see you next week. Good morning. Thank you very much for taking the time to speak to us. Thank you for this opportunity. And busy time. Mr. President, we are now entering the 6th week of the war in Nagorno-Karabakh. What is exactly at this point the situation at the front line? Situation on the front line is showing the dominance of Azerbaijani army. We liberate one village and one city after another. And during this time on the battlefield, Azerbaijan liberated large part of its territory, which was under occupation for almost 30 years. And the successful offensive operation of Azerbaijani army continues. And this once again shows that we are a strong country and we are fighting on our own soil. We restore international territorial integrity of Azerbaijan, and by the way, we implement the United Nations Security Council resolutions, which demanded withdrawal of Armenian troops from our territories, but were not implemented by Armenia for almost 30 years. You want to recover the 7 occupied districts, 5+2. How much of those have you already restored? Actually, 4 of the 5 occupied districts have already been liberated, either completely or partially. And today we are in an active phase of deoccupation of other districts which have been under occupation. And as I said, we implement UN Security Council resolutions. And by the way, we already implement part of the basic principles, because the basic principles for settlement, which have been proposed by the OSCE Minsk Group, actually demanded the liberation of occupied territories of Azerbaijan. Unfortunately, Armenia was not willing to do it voluntarily, therefore we had to force them to do it. Both sides have agreed already to 3 humanitarian ceasefire, but none was helped for not even a few minutes. Why is it impossible to stop the war and sit down to talk?
I think one of the reasons why these ceasefires didn't work was the attempt of Armenia to regain back the territories which have been already liberated by us. In other words, they wanted to occupy them again. Therefore, they tried to use the ceasefire, which, as you correctly mentioned, was announced on humanitarian grounds, in order to mobilize their resources and launch a new attack. And when they failed to do it, they launched a ballistic missile attack from the territory of Armenia on the second largest city of Azerbaijan, Ganja. They did it twice, but first time on the 10th of October, right after the ceasefire was announced, and that caused the killings of 10 civilians, and tens have been wounded. So they brutally violated the first ceasefire. The second ceasefire also was violated by them in about 5 minutes after the announced time. And the third ceasefire they violated by attacking the peaceful city of Barda, where 21 people, civilians, were killed and 70 wounded. So all three times it was Armenian deliberate aggressive attack on us, and we had to respond, we had to defend ourselves. You said that you want a concrete calendar for the withdrawal of Armenian troops. Armenia said that it is willing to compromise but not to surrender or capitulate those territories. Are you willing to compromise too, and what does this compromise look like? First of all, our position has been already many times declared during this almost 40 days. On many occasions, I said that our task is to restore territorial integrity of Azerbaijan, return 1 million Azerbaijani refugees and internally displaced persons to their homelands, to the territories where they lived for centuries, and after that, to provide peaceful coexistence between Azerbaijani and Armenian community in that area. Our position is based on the common sense, on humanitarian grounds, and is supported by international community. So it's very clear. Armenia, when they talk about compromise, they do not say anything concrete. They talk only about self-determination, but self-determination is not a compromise on their side. They should be more accurate in their position because it's very ambiguous now. Therefore, we demanded the timetable for withdrawal of Armenian troops from the occupied territories, and we demanded it from the very first day of the clashes. So if Armenia listened to us and behaved in a reasonable way, today we wouldn't have had a situation which we are now facing. The war would have stopped maybe a month ago. Therefore, compromise from Armenian side should be very precise, and the timetable for withdrawal from part of Agdam district, which is still under occupation, and from Kelbecer and Lachin should be presented to us, and Armenian Prime Minister should personally declare that. But not only they don't give us a timetable, they do not say that they will liberate those territories. During all these times, since 27th of September, never Armenian military political leadership said anything about liberation of territories. In this case, they actually show disrespect to Minsk Group co-chairs, which elaborated these principles providing return of 7 territories, and they actually lead to more escalation. So we expect from Armenian Prime Minister to say openly, publicly, that they will withdraw from Kelbecer, Lachin, and the remaining part of Agdam. And if not, there's only the military option for you. Nothing is left for, there's no other option. We don't want to continue military operations. And I said many times and can repeat today, if Armenian Prime Minister, personally him, the person who is responsible for this bloodshed, makes such a statement, we're ready to stop immediately. Immediately. And I'm a person who keeps his word, and we will do it. But he doesn't say it. He wants to win time. He wants to have the ceasefire in order to get some more military assistance.
He wants to use this ceasefire in order to launch new attacks on Azerbaijan and to regain back the territories which we liberated. That's what he is after. Are you willing to sit down at this point with Mr. Pashinyan, or is there no point in it? No point in that at all. I had many meetings with him during the last 2 years, but all of them were absolutely useless and senseless, except the first meetings where he promised me that if Azerbaijan gives him a time after so-called revolution, he will make his homework, he will strengthen his position politically in Armenia, and then he will be willing to work constructively and in order to implement the basic principles. That was what he told me in the early months of his leadership in Armenia. But after a year, he said completely different things. He said that there'll be no centimeter of land to be returned to Azerbaijan. He said Karabakh is Armenia. He said that Azerbaijan have to negotiate with so-called authorities of this quasi, entity Nagorno-Karabakh. So he did everything to destroy negotiation process. Therefore, at this point, I don't see any sense meeting with him. Our foreign ministers met recently in Geneva, and I think this is the proper format now for the communications. You said that almost during 30 years, the Minsk group did nothing or didn't reach any progress to recover the occupied territories. Now, in a new peace process, what do you expect from the US, France, and Russia? Yes, you are right. I said that Minsk group did not deliver any result. But at the same time, I said that I cannot completely ignore the activity and only criticize them, because the basic principles which are on the table now, it's the principles which were elaborated with the assistance of the Minsk group. So they worked, they tried, but they did not use all the tools which they have in order to press Armenia to liberate the territories. Each of these countries unilaterally has enough leverages on Armenia, whether it's military support, political support, economic support, diasporal support, etc. But they did not use these instruments in their hands. They did not insist on implementation of the UN Security Council resolutions, which they themselves adopted as a permanent members of UN Security Council resolution. Therefore, the fact that there was no result, of course, demonstrates their unwillingness rather than they could not. If they could not, then who can? The 3 permanent members of the Security Council cannot influence small, impoverished, dependent Armenia. They just didn't want. They wanted a situation to be stable, this is true. They wanted, peaceful scenario, but when they saw that for almost 30 years, there is no peaceful scenario, and the new Armenian government actually destroys the process by statements and actions, I think they should have acted. And I called many times, talking with their leaders, talking with the high-ranking officials, insert pressure on Armenia, put sanctions. If you don't want to put sanctions, at least pronounce it, announce it, that the sanctions will be imposed. Otherwise, there'll be no other mechanism to influence this aggressor. So today, I think they realized that what they were saying many years, that there is no military solution to the conflict, was wrong. And we changed that reality. There is a military solution. But today, what we're talking about, let's just close that page of military solution and move to the political solution. So military, political solution must prevail. We are ready to stop today if Armenian Prime Minister says what I already demanded from him. And peace process should be based now on implementation of the rest part of the basic principles, which partly have been already implemented. We need a precise timetable for Kelbajar, Lachin, and part of Agdam to be liberated. And then I think the peace will come to the region. Mm-hmm. I must also ask you about the statements of Amnesty International that both sides actually
have used cluster bombs, and now you and also Erevan is claiming that both sides have used phosphorus, white phosphorus, incendiary weapons against civilians. Do you use prohibited weapons under international convention? We do not use forbidden weapons. We have enough ammunition in order to restore our territorial integrity, first. Second, we do not attack civilians. We do not attack cities in Nagorno-Karabakh after 10th of October. Before, yes, we admitted, but that was because most of the military units and infrastructure of Armenian army was concentrated in the so-called capital of Nagorno-Karabakh, Khankendi. So we had to hit those important military objects in order to, provide security for us and to make our operation more efficient. But after the humanitarian ceasefire was announced, and many times we announced that, we never hit any city or any village where people lived. What Armenia did, on the contrary, is they launched ballistic missiles from Armenian territory to Ganja, and it is proved, though Armenian Prime Minister said it was not them, but it is ridiculous because ballistic missile launch is being monitored by the satellites. Everybody knows from where it was launched and what was the goal of that missile. It was deliberately hitting the civilian compounds in Ganja 2 times. They hit Barda 2 times with a very destructive Smerch missiles, and 21 persons was killed and 70 wounded only by 1 attack. There have been many attacks. They attacked the funeral ceremony in Terter. That is absolutely beyond any norms of human behavior. When people were burying the person who died, they hit the cemetery and 4 people were killed. And the cluster bombs which they used have been verified by international media and NGOs. And I'm sure that the first who reported about that were international media who visited that, and Amnesty International and Human Rights Watch. They just didn't have any other option rather than to acknowledge that. But the question is why they didn't come in the first place to Azerbaijan. Why they were only working on Armenian side. Only after international media, Western media, showed those cluster bombs which Armenians use, then these 2 NGOs confirmed that. It is good that they did, but frankly speaking, I cannot imagine how they could not confirm it, because when it's obvious. Russia said yesterday, Mr. Lavrov said yesterday, that there are nearly 2,000 mercenaries battling or combating in Nagorno-Karabakh. What do you have to say regarding? I answered many times to these accusations, these groundless accusations, and I, frankly speaking, regret that the high-ranking officials of the countries which are supposed to be neutral, which are supposed to be acting within their mandate, which was given to them by OSCE, use this, unverified, groundless so-called information and rumors. So first. Second, we don't have any mercenaries. Many times I said about that. We don't need them. We have army of 100,000 fighters. We can recruit several times more if we announce total mobilization, which we don't do, unlike what Armenia did. There is no evidence of any foreign fighters fighting on our side. No evidence during this time since more than 1 month. Not a single document, not a single proof was given to us. Only statements. But then why they don't see what is happening on Armenian side? How many mercenaries are fighting on Armenian side? Why neither Russia nor France, which tried to accuse us, why didn't say anything about that? We have a list of people already eliminated with foreign passports, American, French, Canadian, Lebanese, from Iraq, from countries of the post-Soviet area, tens of them coming from Georgia. Yes, they are native Armenians,
but it doesn't make any difference. If they're citizens of other country, they are considered to be acting there illegally. And so far, nothing was said about that, though we have proofs. We have passports in our hands. We have evidence, video. Nothing is said about that. So this is a selective approach which cannot be accepted by us. It is not in line with the mandate of mediators. I said many times, mediators must be neutral. If they take sides, it's up to them, but then they have to step down from mediation. Every country can have good or bad relations with any country. We understand there is a special feelings towards Armenians due to some reasons from some countries. But in national capacity, we don't mind. But if you're a mediator, please be neutral and stay away from accusations. If we start to accuse those who accuse us about mercenaries, about what they do in different parts of the world, it will be a long story, very long story. We don't do it. Therefore, we expect the same from our partners. What do you say to those who state that Turkey is not only giving you help, political help, but also military one? I would say that this is another provocation, another false news. There is no any military support from Turkey, apart from the fact that we are buying modern military equipment from Turkey. This is true. And this is a sophisticated, modern equipment that I think every army in the world would have envied, about. And Turkey's military industrial complex really demonstrates miracles. And this equipment helps us a lot on the battlefield. But we buy it, we sign contracts. Everything is transparent, everything is legal. We buy weapons from other countries. Why nobody talks about how many weapons we bought from Russia? Only Turkey, because Turkey is now in the center of attack from, unfortunately, different, European politicians. There are attempts to demonize Turkey. There are attempts to blackmail Turkey, to press it. This is absolutely unacceptable. Main weapons come from Russia. We buy weapons from other countries. Only Turkey is here. So this is first. Second, those who always keep saying that Turkey provides military support to us, why don't they say that Russia provides military support to Armenia? Mediator, Minsk Group co-chair. We have proofs in our hands. We delivered this information to Russian officials. How much weapons were delivered to Armenia during these 40 days? Why nobody talks about that? Let's talk about that. Let's be fair. Therefore, first, this is wrong. Second, we buy Turkish military equipment and we will continue to do it. And third, there should be no double standards about that. And those, by the way, who tell that Azerbaijan is military supported by Turkey, I think should refrain from these absurd accusations. Mm-hmm. Turkey has obviously interests in the region, as have also Iran and Russia. Armenia has asked Russia for the possibility to guarantee its security. Do you fear an internationalization of the war? That's what Armenia wanted to do from the very beginning. And we were always against. I said many times to all the countries, stay away from this conflict. It is our business, it's our battle for territorial integrity. And there should be no attempts to internationalize, the conflict. But Armenia did everything to do it. And the letter which Armenian Prime Minister sent to Russian President not only demonstrates that they already admit their defeat, that we beat them on the battlefield, it also shows that they want to internationalize the conflict. They want to drag Russia into a direct participation on the ground, which is absolutely unacceptable, and as far as I know, was rejected by Russia, and Russian foreign minister issued a statement about that. Maybe I'm not precisely correct in my words, but the sense was that the fight is taking place on the territory of Azerbaijan. If Azerbaijan attacks, or if any country attacks Armenia, then
Russia will have their, obligations, but the battle is going on our soil. So these attempts, I think, are absolutely useless. Russian position was articulated by the foreign minister. Iranian position was also articulated. Probably you heard about Iranian plan for the settlement, which provides territorial integrity of countries. And recently, the Iranian religious leader made a statement that Armenia should liberate internationally recognized territories of Azerbaijan. So this is a reaction of two neighbors. Position of Turkey is well known. It always stands for international law and UN Security Council resolutions. Georgia, on many occasions before, also supported Azerbaijan's territorial integrity. This is a position of our neighbors. So Armenia is in isolation. So they want to internationalize the conflict. They want to exploit some fake news and some fake news from the history in order to get support. But the best way for Armenia to act now is to admit their defeat, admit our victory, and make a commitment that they will liberate the remaining part of the territories. If they recognize the independence of Nagorno-Karabakh, what would your reaction be? If they wanted to recognize, they would have recognized a long time ago. Why they did not recognize it before? Because they clearly understand that by this very irrational step, negotiations will stop. Absolutely. So if they do it, there'll be nothing to talk about. And then no peaceful initiative, no basic principles, no future, settlement, nothing will be on the table. So I think that they understand it. They always wanted to use it as a kind of instrument in order to frighten us, saying that if Azerbaijan does that, we will recognize. I tell them many times during these days of war, and I tell now, Armenian Prime Minister, recognize Nagorno-Karabakh today. Do it. Show your courage. Show that your words mean something. Recognize Nagorno-Karabakh today. Again, and you will see that they will not do it, because they are cowards. They can fight only against peaceful civilians. And when they see this, they run away. Would you be willing to accept an autonomous region? This should be part of the future discussions on the basic principles, because the first part of the basic principles demanded the withdrawal of occupied territories. 5+2 in timetable. Then there were other elements of the basic principles like security, peacekeeping operations, status of Nagorno-Karabakh, and we always were very open to discuss it. We offered them many times, different ways, but they rejected. We offered them autonomy inside Azerbaijan. We offered them, cultural autonomy. We said that there are good examples in the world, in Europe, in Scandinavia, these Aland Islands, in Italy, with this Southern Tyrol, district, in many other, but they rejected everything. They demanded independence only, and they wanted us to recognize this independence. By doing that, they actually, knowing that we will never do it, they were doing everything to freeze the conflict. So I don't know, we need to first to end this hot, stage of the conflict, come back to negotiation table. Armenia should make these commitments, which I already said, and then we can talk about what will be happening in the future. I cannot say anything about that now. Okay. Thank you very much, Mr. President. I really appreciate your time. Thank you very much for your questions, for your interest in Azerbaijan. Som många av er vet så pågår ett fullskaligt krig mellan Azerbajdzjan och Armenien idag om området Karabach. Konflikten har dock utvecklats till att handla mer om bara regionen Karabach. Idag har Azerbajdzjan uttalat att de kommer göra allt i sin makt för att kunna ta tillbaka de områden som Armenien ockuperat utanför Karabach.
Jag heter Aida, jag är 20 år gammal och studerar idag min 3:e termin på juristprogrammet i Stockholm. Jag har med mig min kära vän Aylin som snart kommer att presentera sig själv för att diskutera det som pågår i Azerbajdzjan. Hej Aylin, hör du oss? Ja, hej. Hej, vill du presentera dig lite kort innan vi börjar? Absolut. Jag heter Aylin Samadli. Jag bor i Stockholm och jag studerar ekonomi och IT i min 3:e termin. Jag är insatt i det som sker i Azerbajdzjan idag och ser till att uppmärksamma det till folket här i Sverige. Jättebra, tack så mycket Aylin. Ska vi dra igång med bakgrunden till kriget lite? Typ varför hela kriget har börjat och vad som motiverar Armenien till att fortsätta det här kriget. Ja. Vad har du att säga om det? Kriget har egentligen pågått sedan 90-talet. Det kanske inte har hört så mycket i Sverige till exempel, men det är något som pågått sedan 90-talet. Det som har hänt är att Armenien ockuperat Azerbajdzjansk mark, 20% av landet i Azerbajdzjan, som då kallas för Nagorno-Karabach. Och idag så har det blivit större av den anledningen att Azerbajdzjan efter 30 år bestämt sig för att ta tillbaka sin mark som de äger enligt lag. Lite kortfattat om det. Ja, och sen vet ju vi att Armenien har alltid haft en väldigt dålig ekonomi. Men i och med corona har ju deras situation förvärrats drastiskt. Och man kan ju se väldigt tydligt att just anledningen till att de har börjat provocera Azerbajdzjan 2 gånger inom loppet av några månader är starkt kopplat till just deras coronakris och att deras ekonomi ännu en gång håller på att rasa och bli värre än vad den redan var. Precis, exakt så är det tyvärr. Det som egentligen har en stor roll i det här fallet är att Azerbajdzjan gör inget fel, bryter inte mot någon typ av lag. Något som är viktigt att tänka på är det som skedde i Tovuz. Och det hände bara för några månader sedan att de attackerar en stad som inte alls har någon koppling till ockuperade områden utan som ligger i Azerbajdzjan. Och där är det lite frågan om hur kommer det sig? Varför sanktioneras inte Armenien för det här? Nu försöker Armenien göra Nagorno-Karabach till ett självständigt land där de inte alls har någon rättighet till det. Och då är frågan också om hur kommer det sig att folk och alla länder är tysta om det? Jag förstår absolut vad du menar. Jag tycker det är lite ironiskt att ett land som Sverige som ska vara så framgångsrikt i fråga om mänskliga rättigheter och friheter, att de gång på gång visar sig stå helt tysta för den här konflikten och låter armenier i Sverige köra med dem och inte komma fram till något riktigt beslut, utan man skjuter det lite under mattan och man tystas om det. Och det svenska folket tyvärr går på det här, och det skrivs ju bara på nyheterna om den armeniska sidan och deras synvinkel, men det skrivs tyvärr inget om hur det ser ut på vår sida. Precis, ja, så är det verkligen. Och helt ärligt så tycker jag inte att Sverige i det här fallet är neutral angående konflikten. Bara av att de skriver i nyheter en huvudstad i Nagorno-Karabach som Armenien kallar våran Khankande. Kom inte namnge det på armenska, ni får jättegärna söka upp det. Men det tycker jag är väldigt fel. De tar parti, väljer att skriva det som sker i Nagorno-Karabach genom att på ett eller annat sätt stötta armenier. När de vet att enligt lag, enligt FNs resolutioner så tillhör Nagorno-Karabach ännu än idag och kommer förhoppningsvis att göra det. Då kommer tillhöra Azerbajdzjan. Absolut. Och vi vet ju som sagt att Armenien har provocerat Azerbajdzjan i syfte att Azerbajdzjan ska attackera tillbaks. För att när de gör det, om de skulle attackera tillbaks på armenisk mark, så innebär det att Ryssland kommer att ta sig in i konflikten. Eftersom att Ryssland och Armenien har det här försvarsavtalet, det här fredsavtalet. Så Azerbajdzjan har varit väldigt strategiskt smart den här gången och hållit sig på sin sida. Och de har gjort ett sak väldigt klar och tydlig. Det är att de är inte ute efter ett krig.
om inte Armenien backar ut från de ockuperade områdena. Och det här handlar inte om att Azerbajdzjan försöker få ut armenier ur området, utan det handlar om att separatisterna i Karabach och i andra områdena ska ta sig ut eller lämna över det till azerbajdzjanska styrkor. Precis, så är det. Ryssland i det här fallet menar att de är väldigt neutrala kring ämnet. Men sen får man även höra att Ryssland skickar vapen genom Iran till Armenien. Och då är lite frågan om hur neutrala är Ryssland egentligen? Och på samma sätt, man försöker nämna mycket om att Turkiet hjälper Azerbajdzjan. Att Turkiet skickar militär styrka till Azerbajdzjan utan bevis. Men samtidigt när vi ger bevis om att de skickar massa med vapen i Iran till Armenien, så säger de emot det och säger att det inte är sant och att Ryssland inte stöttar dem. Ja, det är lite komiskt för att som vi vet så finns det ju avtal på hur mycket vapen ett land får ha. Och det är ju väldigt tydligt här att Armeniens budget och de vapen de innehar just nu i Karabach stämmer inte överens med hur mycket resurser de har. Och det som blir lite ironiskt här är att hur har Armenien fått tag på de här vapnen? Jo, det är ju en illegal export genom Iran. Iran har ju exportförbud sedan ett tag tillbaka. Och Georgien har ju öppet sagt att de inte tillåter att vapen förs över deras gränser. Så då är frågan, hur kommer det sig att Armenien har fått tag på de här vapnen som de verkligen inte har råd med? Och 2, hur är det möjligt och hur är det ens lagligt att de här vapnen tagit sig ut från Armenien till ett autonomt område i Azerbajdzjan? Det är lite ironiskt i mina ögon och det är väldigt motsägelsefullt mot vad alla i världen, folkrättare och alla juridiskt kunniga säger om den här konflikten. Det stämmer inte överens med internationell rätt. Precis. Något som är viktigt att notera är att Armenien under flera tillfällen attackerat städer i Azerbajdzjan som inte alls har någon koppling till Nagorno-Karabach. Dessa städer är till exempel Ganja, det är Baku, Mingechevir, Goranboy. Väldigt många civila har tyvärr skadats och dött. Något de även har försökt är att skada eller attackera Nakhchivan som inte heller tillhör Nagorno-Karabach i syfte om att Turkiet ska komma med i kriget. För om Turkiet kommer med i det här kriget så kommer Ryssland också kunna lägga sig i. Och då är det frågan, men hur kommer det sig att ni i början säger att Turkiet stöttar oss och därefter försöker ändå provocera Turkiet till att stötta oss genom att attackera Nakhchivan? För att Turkiet och Azerbajdzjan har ett avtal där det sägs att om det sker en attack i Nakhchivan så har Turkiet all rätt till att skydda vårt område i Nakhchivan. Precis. De försöker alltså trigga igång en nästan 100 år, om inte mer, nästan 100 år tror jag gammal, ett fredsavtal, ett försvarsavtal. Och det är väldigt ironiskt i och med att Armenien gång på gång, de har blivit lite kända i den här konflikten för det här med fake news. De sprider ständig fakta, tror de, som på nyhetsmedier och det tar sig hela vägen till Europa. Och vi har ju sett bland annat Macron, Frankrikes president, hur han sprider vidare de här budskapen som Armenien förmedlar i landet. Vi har bland annat påståendet att Azerbajdzjan skulle använda sig av jihadister. Det stämmer inte överens, det är lite motsägelsefullt. Varför skulle Azerbajdzjan vilja använda sig av jihadister när vi har gott om soldater och vi har all resurs i världen för att fortsätta det här kriget tills vi tar över på makt? Ja, precis. Det som de till exempel nämner är ett folkmord som sker i Nagorno-Karabach. Men då är det viktigt att tänka på vad hände 90-talet? De påstår att det är etniska armenier som bor i Nagorno-Karabach idag och att azerbajdzjaner inte alls har någon förknippning till Nagorno-Karabach. Men då är frågan, hur kommer det sig? Jo, det är så att under 90-talet så var det så att armenier skickade ut azerbajdzjanier från Nagorno-Karabach
idag har vi 1 miljon flyktingar i resterande Azerbajdzjan just på grund av den här etniska rensningen. Utöver att de skickade ut azerbajdzjaner så har de även mördat, de har våldtagit, de har på ett väldigt brutalt misshandlat kvinnor, barn och män. Det går inte att acceptera. Och utöver det så är det ingen som nämner den här typ av folkmord. Men Armenien väljer ändå väldigt ironiskt påstå att det är ett folkmord som sker idag. När det endast är Armeniens militära styrkor som försöker attackera mot Azerbajdzjan. Helt enkelt ockupanterna i Nagorno-Karabach. Och inte de civila. Det är också motsägelsefullt av de armenierna som för det här kriget, eftersom att de befinner sig på en annan suverän stats mark. Och de fortsätter att attackera suverän mark. Och attackerna kommer även från Armeniens egna region, om man säger, inom Armeniens egna gränser. Så att det de gör nu är att de för ett krig mot en annan suverän stat. Och ingen har sagt någonting om det här. Och då blir frågan, varför gör ingen det? Och det är öppet att det här är ett tydligt turkhat i Sverige. Det är väldigt tydligt eftersom all media styrs tyvärr av de som är allierade emot turkar. Och folk försöker få det här som att verka som att det här är ett krig mot kristna. Det är det absolut inte. I Azerbajdzjan så bor det hundratals olika minoriteter. De största är bland annat lezgis, vi har talush, vi har ryssar, vi har armenier, vi har massor av andra etniciteter. Och vi har bland annat judar. Judar är en av våra starkaste allierade av en anledning. För de har det så bra i Azerbajdzjan. Vi kommer så bra överens med dem. Vi har aldrig haft en konflikt med dem. Men armenierna i Azerbajdzjan har ständigt haft någonting emot turkarna i Azerbajdzjan. Vi har bland annat attackerna på 80- och 90-talet från armeniska terrororganisationer. Armenien har idag minst 13 erkända terrorstämplade organisationer. Hur kan ett så litet land som påstår ha en befolkning på 2,9 miljoner ha 13 terrororganisationer? När turkar inte har en enda. Turkiet, Azerbajdzjan, ingen av dem har en terrororganisation som är blivit stämplad internationellt. Ja, det är precis som du säger att det nämns mycket om att turkar gör si och så, att det är alltid turkar som är syndabocken i Sverige i alla fall. Och det har med att armenier har så stor påverkan i den svenska median. Och helt enkelt leder det till att vi inte får vår röst hörd. Som du sa lite tidigare, du tog upp det här med att idag så förs en propaganda emot Azerbajdzjan om att vi skulle vara styrda av Turkiet. Det här är Turkiets intresse, men tittar man på Azerbajdzjans militära budget så är den större än hela Armeniens bruttonationalprodukt. Azerbajdzjan har ingen anledning att behöva använda sig av turkiska trupper eller turkiska militära tjänster. Utan det Azerbajdzjan gör, de gör det på rätt sätt. De köper sina vapen från Turkiet. Och det är ingen som förnekar det. Azerbajdzjan säger öppet. Vår president har öppet gått ut i nyheter med fransk nyhetsmedia och sagt vi köper drönare från Turkiet. Och det är så det ska vara. Såklart att vi ska göra det. När Armenien får gratis vapen, illegala vapen från Ryssland genom Iran, så säger ingen någonting. Men Azerbajdzjan köper sina vapen från Turkiet. Ska alla göra det till en stor grej? Vi har ju även sett att de påstår att turkar från Turkiet styr vår militär. Men det finns absolut inga bevis på det. Utan de som leder våra trupper är etniska azerbajdzjanier. Det enda som har skett är att efter Sovjet så fanns det inga vapen och det fanns ingen militär organisation i Azerbajdzjan. Det som hände då var att Turkiet hjälpte oss att starta vår militär. Och vi har idag fått hjälp att bygga upp den och utbildning om det. Ja, självklart är det inget fel med att få en utbildning från Turkiet. Och det som är viktigt att notera, det är att Ryssland har bland annat militära baser i Armenien.
Hur kommer det sig? Och ändå så nekar de att Ryssland hjälper dem. Ändå så försöker de, enligt media, få det att se ut som att de behöver hjälp från Ryssland. När de redan får hjälp från Ryssland. Utöver det så vill jag även notera att Azerbajdzjan krigar inte i Armenien. De går inte ens in i armenska mark. Men det gör Armenien. Eller Armenien ska inte säga. Armenier, ockupantarmenier har gått in i Azerbajdzjan och är i Azerbajdzjan idag. Och påstår att det är deras mark. De nämner mycket om att en manipulation som presidenten ser till att azerbajdzjanier vill kriga mot armenier. Men här handlar det inte om en manipulation som presidenten utför, utan det här är vad folket vill. Folket vill få tillbaka sin egna mark. Folket vill återvända, alltså flyktingarna i Azerbajdzjan vill återvända till sina städer, till sina områden. Det har absolut ingenting med att Ilham Aliyev vill att det ska vara ett krig, utan det här är något som folket själv har begärt. Speciellt efter Tovuz-konflikten som skedde för några månader sedan. Tusentals azerbajdzjanier var ute på gatorna och ville att det skulle bli tyvärr ett krig i och med att det inte har lösts genom fredliga lösningar. Det har varit att våran president har flera gånger velat lösa det genom fredliga lösningar, men bland annat Pashinyan har nekat där. De har inte velat kompromissa på ett eller annat sätt. Och nu när Azerbajdzjan börjar försvara sina gränser så blir det plötsligt att Azerbajdzjan blir syndabocken. Och här handlar det också mycket om att turkarna är syndabockarna. Och det har absolut ingenting med Turkiet att göra, utan det har helt enkelt med att folket i Azerbajdzjan utöver turkar, det finns läsgis, det finns talers, de vill också ha det. Det har gått ut flera gånger på nyheter att de säger att det området som armenier har tagit över, det vill säga Nagorno-Karabach, är Azerbajdzjans mark. Och det vet alla länder också. Armenien själv har inte erkänt Nagorno-Karabach som eget. Och där är lite frågan om nu när Azerbajdzjan vill skydda sina områden. Varför pratar ni? Varför vill ni få det att se ut som att det är något fel? När hela felet ligger på att ockupanter har ockuperat våra områden i Nagorno-Karabach. Precis. Aylin, jag tycker vi tar en liten paus och så återvänder vi alldeles strax till igen. Absolut. Ja, nu är vi tillbaka efter en kort liten paus. Aylin, hör du mig tydligt? Ja, jag hör det. Toppen. Vi kan sätta igång där du känner att du vill börja. Armenien påstår sig vara väldigt fredliga. Och som jag tidigare nämnt så är det vi som är syndabockar enligt dem. Idag bor det 30 miljoner armenier i resterande Azerbajdzjan. 30 000 armenier i Azerbajdzjan. Medan det inte bor en enda turk i Armenien. Och då är frågan, vem är egentligen fredlig? Vem är välkommen i deras land? Vi är väldigt välkomnande, vi är öppna för olika folkgrupper. Men de verkar inte vara det. Och om vi fortsätter med liksom Karabach. Så är det så att när Armenien tog över med militär våld Karabach, så tog de även över 7 distrikt som är runt Karabach. De här 7 distrikten är bland annat Agdam, Fizuli, Zangilan, Lachen, Kubatlı, Cebray och Kalbajar. I de här 7 distrikten har det inte bott några armenier alls, utan det har endast varit andra folkgrupper. Men de tog över de här 7 distrikten genom militärvåld för att skydda Nagorno-Karabach som då ska ligga i mitten av de här 7 distrikten. Frågan är då, vem är det ni försöker skydda er från? Ni ligger i den azerbajdzjanska marken och ni tror verkligen att Azerbajdzjan ska på ett eller annat sätt förstöra sitt egna land. Utan om Azerbajdzjan vill ta ut Armenien så kommer det inte vara genom att förstöra landet i sig. Utan det kommer vara genom att ta bort de här ockupanterna som är i Nagorno-Karabach. Och något som är viktigt är att de här 7 distrikten, tyvärr idag, så har de ingen nytta av det alls.
det bor knappt några civila i de här 7 distrikten, utan de används endast för att skydda sig själva. Så det är lite komiskt att de påstår att hela det området är deras, när de inte ens alls har någon nytta av de här områden. Och utöver det så är det liksom att Armenien har gjort en etnisk rensning i de här 7 distrikten utöver själva Nagorno-Karabach. Från de här 7 distrikten så bor det massor av människor i resterande Azerbajdzjan, och flera tusentals har dödats tyvärr. Ja, vi har ju sett att befolkningssiffrorna har drastiskt ändrats sedan Armenien då genom militärvåld tog över Karabach och de 7 distrikten. Vi har idag mer än 1 miljon flyktingar, etniska azerbajdzjaner på flykt, som har liksom omplacerats runt om i landet på grund av den här konflikten. Idag är ju mer än 20% mer än 20% av Azerbajdzjansk territorium ockuperat av ockupanter, illegala ockupanter, som inte har något där att göra, eftersom Azerbajdzjan är en suverän stat. Det råder suveränitet i landet. De har sina egna gränser, de har sin egen befolkning, de har allt som identifieras med en suverän stat. Men gång på gång så motbevisas det här på något sätt av armenierna. De har alltid något skäl till att fortsätta sin ockupation på vår mark och i vårt land. Tittar vi mer på vad den här ockupationen har inneburit, så ser vi tydligt att anledningen till att de just har valt det området och de distrikten vi pratar om är ju för att vi har massor av tillgångar där. Vi har massor av resurser där. Jag vet inte om du har hört lite om den här guldgruvorna som det har varit illegal utvinning ur. Har du hört lite om det? Ja, det har jag hört. Det har ju då varit ett bland annat klockföretag som är i Schweiz som har använt sig av råvaror. Ja, precis. Från råvaror från Nagorno-Karabach. Och när det är ett sådant ockuperat område så är det illegalt att exportera varor från ett ockuperat område. Precis. Så det har jag hört. Men då är frågan, hur kommer det sig att bland annat Sverige är tysta om det här? Hur kommer det sig att omvärlden inte ännu en gång liksom dömer dem eller sanktionerar armenier på ett eller annat sätt? Men de väljer att ta upp att det här är en konflikt mellan kristna och muslimer, vilket det absolut inte är. Här handlar det endast om den armenska ideologin. De vill att det ska bo armenier där, armenier ska expanderas. Det är det handlar om. De vill helt enkelt expanderas och ha ett större mark. Ja, rike, exakt.